Haribo. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhavani is translating? No, Shivananda. Now, Shiva. Oh. How was the program in Krakow? Wonderful. So many devotees came. Wonderful. Yes. Shivananda was there? No, we had the program in Bielsko and it was also exceptionally beautiful. Great. Who else? Tell us about the programs you had. Opowiedzcie o programach, jakie mieliście wczoraj. Anything in Belarusia? Jesteś tutaj? Triloka Sundari, nothing? Om Jnana Timirandasya Janaganasalakayam Chaksus Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Tapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dati Parantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatabara Kamalan Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Raganatan Vitam Sajivam Tadvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavana Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhascha Pipa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishavivyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So what verse is it, Shiva? We'll start in 20 seconds. Okay. Canto 2, Chapter 4, Text 22. The chapter is the process of creation. Będziemy czytać ze Śrimad Bhagavatam, pieśń 2, rozdział 4, zatytułowany Proces stworzenia, werset 22. Vachorita yena purasava sarasvati vitana tajyasya satim svitum hidi swa lakshanam pradur dubut hilas yataha tame vishinam vishabha vasiritam. May the Lord, who in the beginning of creation applied the potent knowledge of Brahma from within his heart, I should say, amplified the potent knowledge and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. Chciałbym, aby Pan, który na początku stworzenia rozszerzył potencjalną wiedzę Brahmy z wewnątrz jego serca i natchnął go zarazem pełną wiedzą o stworzeniu i o samym sobie, i który zdaje się pochodzić z ust Brahmy, był ze mnie zadowolony. So now we see Trivikrama Swami offering more prayers to the Lord. Tutaj widzimy, jak Shukadeva Goswami ofiarowuje jeszcze więcej modlitw Panu. This is the process. Before we approach a great person, we should offer some prayer to glorify them. Taki jest proces. Gdy zbliżymy się do jakiejś wielkiej osobistości, to najpierw powinniśmy ofiarować modlitwę wychwalającą ją. Just like Prahlad, he was asked by Lord Brahma to go in front of Lord Nrsimhadev and pacify him. So he began by offering prayers. Tak jak gdy Prahlad Maharaj, wysłany przez pana Brahmę do pana Nrsimhadevy, żeby go uspokoił, zaczął od ofiarowania modlitw.
Similarly, when we're coming in front of Srila Prabhupada, we always offered in a loud, clear voice, Nama Om Vishvadaya Krishna Pastaya Bhutale, Himakti Bhakti Vedanta Swami Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pachani, Nivase Shunyavadi Pastachara. Podobnie, gdy przychodziliśmy przed szlą Prabhupada, to zawsze żeśmy głośno ofiarowali Jemu pranama mantry. Otherwise, we can easily fall into the bad habit of thinking he's just like us. W przeciwnym razie bardzo łatwo możemy popaść w taki zły nawyk myślenia, że jest On jednym z nas. I saw that happen with one of Prabhupada's servants. Zauważyłem to u jednego ze sług szla Prabhupada. He began to think that Prabhupada is an ordinary person. On zaczął myśleć o szla Prabhupadzie jako o zwykłej osobie. But we should understand Prabhupada's position, and we should always, when we come, especially in the morning, first time in front of Prabhupada's murti, we should say his mantra very clearly. Ale powinniśmy o tym pamiętać, że gdy przychodzimy do świątyni, to przed murti szla Prabhupada powinniśmy ofiarować pokłony bardzo wyraźnie, ofiarowując modlitwy. These are Prabhupada's temples, Prabhupada's murti is there. We're not worshiping an idol. Prabhupada is there in his murti. W świątyniach, gdzie jest murti szla Prabhupada, to nie jest jedynie jakieś bałwochwalstwo. Tam szla Prabhupada jest obecny w tym swoim murti. So let's practice. Everybody say the Prabhupada's mantra. Także przećwiczmy. Niech każdy powie razem tą pranama mantrę do szla Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Apeshtaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shri Prabhupada ki. Purport, as we have already discussed here and before, the Lord, as the supersoul of all living beings, from Brahma to the insignificant ant, endows all with the required knowledge potent in every living being. A living being is sufficiently potent to possess knowledge from the Lord in the proportion of 50/64, or 78% of the full knowledge acquirable. Okay, so we could discuss that a little bit. Jak omówiliśmy to już wcześniej, Pan, jako dusza najwyższa każdej żywej istoty, od Brahmy do maleńkiej mrówki, obdarza wszystkich konieczną im wiedzą. Wiedza ta w stanie potencjalnym obecna jest w każdej żywej istocie. Żywa istota jest w stanie przejąć od Pana 50/64, czyli 78% wiedzy możliwej do osiągnięcia. Także możemy to troszkę omówić. But we can never be equal to the Lord in all respects, because by constitution, the Lord is great and we're small. Nigdy nie możemy być równi Panu pod każdym względem, dlatego że z konstytucji Pan jest bardzo wielki, a my bardzo mali. So here the information is we can acquire a lot of knowledge by the mercy of the Lord, but we should never become proud to think we know more than the Lord. Tutaj jest informacja, że możemy osiągnąć wiedzę dzięki łasce Pana, także nigdy nie powinniśmy być dumni i myśleć, że wiemy więcej niż Pan. Since the living being is constitutionally part and parcel of the Lord, he is unable to assimilate all the knowledge that the Lord possesses himself. In the conditioned state, the living being is subject to forget everything after a change of body known as death. This potent knowledge is again inspired by the Lord from within the heart of every living being, and it is known as the awakening of knowledge, for it is comparable to awakening from sleep or unconsciousness. This awakening of knowledge is under the full control of the Lord, and therefore we find in the practical world different grades of knowledge in different persons. This awakening of knowledge is neither an automatic nor a material interaction. The supply source is the Lord himself, the Diyampati. For even Brahma is also subject to this regulation of the Supreme Creator. In the beginning of the creation, Brahma is born first without any father and mother, because before Brahma, there were no other living beings.
Brahma is born from the lotus, which grows from the abdomen of Govardhana Vishnu, and therefore he is known as Aja. This Brahma or Aja is also a living being, part and parcel of the Lord. But being the most pious devotee of the Lord, Brahma is inspired by the Lord to create, subsequent to the main creation by the Lord, through the agency of material nature, Therefore, neither the material nature nor Brahma is independent of the Lord. Material science can merely observe the reactions of the material nature without understanding the direction behind such activities. As a child can see the action of electricity without any knowledge of the powerhouse engineer. This imperfect knowledge of the material scientist is due to poor fund of knowledge. The Vedic knowledge was therefore first impregnated within Brahma, and it appears that Brahma distributed the Vedic knowledge. Brahma is undoubtedly the speaker of the Vedic knowledge, but actually he was inspired by the Lord to receive such transcendental knowledge as it directly descends from the Lord. The Vedas are therefore called Apurushraya, or not imparted by any created being. Before the creation, the Lord was there. Narayana Paro Vyaktat, and therefore the words spoken by the Lord are vibrations of transcendental sound. There is a gulf of difference between the two qualities of sound, namely Prakrita and Aprakrita. The physicist can deal only with the Prakrita sound, or sound vibrated in the material sky, and therefore we must know that the Vedic sound, recorded in symbolic expressions, cannot be understood by anyone within the universe unless and until one is inspired by the vibration of supernatural, Aprakrita sound, which descends in the chain of disciplic succession from the Lord to Brahma, from Brahma to Narada, from Narada to Vyas, and so on. No mundane scholar can translate or reveal the true import of the Vedic mantra, hymns. They cannot be understood unless one is inspired or initiated by the authorized spiritual master. The original spiritual master is the Lord himself, and the succession comes down through the source of Parampara, as clearly stated in the 4th chapter of Bhagavad Gita. So unless one receives the transcendental knowledge from the authorized Parampara, one should be considered useless, vipala mataha, even though one may be greatly qualified in the mundane advancement of science or art. Będąc konstytucyjnie integralną cząstką Pana, nie może ona przyswoić sobie całej wiedzy posiadanej przez Pana. Znajdując się w stanie uwarunkowanym, żywa istota wraz ze zmianą ciała, nazywaną śmiercią, zapomina o wszystkim. Ta potencjalna wiedza zostaje ponownie wzbudzona przez Pana z wewnątrz serca. Proces ten nazywany jest budzeniem wiedzy, gdyż jest on podobny do budzenia się ze snu lub zamroczenia. Budzenie się wiedzy w pełni kontrolowane jest przez Pana i dlatego też w życiu codziennym widzimy, że różne osoby charakteryzują się różnymi poziomami wiedzy. Proces ten nie jest niczym automatycznym i nie wywołują go oddziaływania materialne. Źródłem wiedzy jest sam najwyższy Pan, Dhyampati, gdyż nawet Brahma podlega temu prawu najwyższego Stwórcy. W początkowej fazie stworzenia Brahma rodzi się bez pomocy ojca i matki, gdyż jest pierwszą żywą istotą we wszechświecie. Brahma przychodzi na świat w świecie wyrastającym z brzucha Garbhodakasha i Wisznu i dlatego jest znany jako Aja. Brahma, czyli Aja, jest także żywą istotą, integralną cząstką Pana, ale będąc najbardziej pobożnym bhaktą, Brahma jest inspirowany przez Pana w swoim stworzeniu. Brahma tworzy za pośrednictwem natury materialnej i proces ten odbywa się po głównym stworzeniu dokonywanym przez Pana. Dlatego też ani natura materialna, ani Brahma nie są niezależni od Pana. Materialistyczni naukowcy mogą jedynie przyglądać się reakcjom natury materialnej bez zrozumienia tego, co nimi rządzi. Podobnie jak dziecko może przypatrywać się działaniu elektryczności, nie posiadając żadnej wiedzy o kierującym elektrownią inżynierze. Przyczyną tej niedoskonałej wiedzy materialistycznych naukowców jest ich brak wiedzy. Wiedza wedyjska została więc początkowo udzielona Brahmie, ale można mieć wrażenie, że to Brahma ją przekazuje. Brahma jest bez wątpienia głosicielem wiedzy wedyjskiej, jednakże najwyższy Pan zainspirował go
do zdobycia tej transcendentalnej wiedzy w takiej formie, w jakiej przechodzi ona bezpośrednio od Pana. Dlatego też Wedy określane są jako apaurusheya, czyli nieprzekazane przez żadną ze stworzonych istot. Pan istniał przed stworzeniem, Narayana Paravyaktat, i dlatego słowa wypowiedziane przez Niego są wibracjami transcendentalnego dźwięku. Istnieje olbrzymia różnica pomiędzy dźwiękami prakrita i aprakrita. Fizycy mają do czynienia jedynie z dźwiękiem prakrita, czyli dźwiękiem wibrowanym w przestrzeni materialnej. Powinniśmy więc wiedzieć, że dźwięki wedyjskie zawarte w symbolicznych środkach wyrazu nie mogą być rozumiane przez nikogo, kto nie został zainspirowany wibracją dźwięku nadprzyrodzonego, aprakrita, który dociera do nas poprzez łańcuch sukcesji uczniów, od najwyższego Pana do Brahmy, od Brahmy do Narady, od Narady do Wiasy i tak dalej. Żaden zwykły naukowiec nie jest w stanie przetłumaczyć lub objaśnić prawdziwego sensu wedyjskich mantr, hymnów. Mantry te nie mogą zostać zrozumiane, dopóki ktoś nie zostanie zainspirowany, czy też inicjowany przez autoryzowanego mistrza duchowego. Oryginalnym mistrzem duchowym jest sam Pan, a jego sukcesorzy docierają do nas jako parampara. Bardzo wyraźnie powiedziane jest o tym w 4. rozdziale Bhagavad Gity. Osoba, która nie otrzymała transcendentalnej wiedzy od autoryzowanej parampara, powinna zostać uznana za osobę bezużyteczną, vipalamata, nawet jeśli posiada ona wielkie kwalifikacje w dziedzinie materialnej wiedzy lub sztuki. So this important point, we mentioned it yesterday also, how Rupa Goswami says that initiation is the first business of the devotee. To jest ważny punkt, o którym mówiliśmy także wczoraj, że tak jak Śrila Rupa Goswami wspomina, inicjacja jest pierwszym interesem wielbiciela. It's like you want to be a heart surgeon or a brain surgeon, you have to learn from other brain surgeons. You can't just open a clinic or by reading a book. Tak jak chcesz być chirurgiem, który operuje serca czy mózgi, to musi chodzić do odpowiedniej szkoły. Nie może zostać takim chirurgiem jedynie czytając książkę. So someone may say, well, I'm reading Prabhupada's books, that should be enough, but no. The Prabhupada's books tell us we should approach the link in the parampara. Ktoś może powiedzieć, że czytam książki Śrila Prabhupada, więc to powinno być wystarczające, ale w książkach Śrila Prabhupada on tam pisze, że należy połączyć się przez takie ogniwo z paramparą. Otherwise, someone can say, I'm Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disciple because I read his books and I got inspiration from them. Tak samo ktoś mógłby powiedzieć, że jest uczniem Śrila Bhaktisiddhanty, bo czyta jego książki i czerpie z nich inspirację. Well, Bhaktivinoda Thakur, his books are very inspiring. Why can't we just have him as our spiritual master? Czy nawet Bhaktivinoda Thakura, jego książki są bardzo inspirujące, więc dlaczego nie możemy przyjąć jego jako mistrza duchowego? So the answer is that we can't dictate to Krishna how to approach him. We've turned away from him by misuse of independence. We want to go back to him. We have to adopt the method that he's established. Więc chodzi o to, że odeszliśmy od Kryszny, odrzucając go, więc jeśli chcemy ponownie do niego wrócić, to musimy przyjąć metodę, którą on ustanowił. And Prabhupada's quoting the 4th chapter. In that 4th chapter, Krishna clearly says he's coming here to reestablish the parampara because it appears to be lost. So this was Krishna's desire, that we approach him through the parampara. I tutaj Śrila Prabhupada powołuje się na 4. rozdział Bhagavad Gity, w którym Krishna wyraźnie mówi, że on ponownie pojawił się, dlatego że ta dotychczasowa sukcesja uczniów została przerwana. Także tutaj on sam kładzie ogromny nacisk na paramparę. In the Puranas also it's stated, Adi Purana, Krishna speaking there, he says, one who claims to be my devotee is not my devotee, but one is the devotee of my devotee, he is my devotee. W Puranach, dokładnie w Adi Puranie jest powiedziane, tam Krishna mówi, że ten, kto mówi, że jest moim wielbicielem, on nie jest moim wielbicielem, podczas gdy ten, kto mówi, że jest wielbicielem mojego wielbiciela, ten jest moim wielbicielem.
But the tendency is we can learn by ourselves because this is how we're trained in the West, especially. We're self-learned. We go to the library, we get books, we study, we become learned and scholar, PhD, everything. Ale na Zachodzie jest taka tendencja, żeby samemu zdobywać wiedzę. Idziemy do biblioteki, czytamy książki i w ten sposób możemy zostać uczonymi, doktorami i tak dalej. So therefore, Prabhupada is spending a big, long purport to helping us to understand the difference between prakrita and aprakrita sound vibration. Dlatego Śrīla Prabhupāda poświęcił tutaj to takie długie znaczenie, żebyśmy mogli zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy wibracją dźwiękową prakrita i aprakrita. Without getting the aprakrita, the spiritual vibration, we won't be inspired. It will just be mundane knowledge. Bez aprakrita, tego duchowego przekazu, nie będziemy zainspirowani. To wszystko będzie jedynie duchową, pospolitą wiedzą. Sukadeva Goswami is praying for the Lord by dint of being inspired from within by the Lord, so that he could rightly explain the facts and figures of creation as required by Maharaj Parikshit. A spiritual master is not a theoretical speculator like the mundane scholar, but is storitam brahmanishtam. Będąc zainspirowanym przez Pana od wewnątrz, Sukadeva Goswami modli się do Niego o umiejętność prawidłowego wytłumaczenia procesu stworzenia Maharajowi Parikshitowi. Mistrz duchowy nie jest spekulantem teoretykiem, jak zwykły naukowiec. Jest on Shrotriyam Brahmanishtam. So Stotriyam Brahmanishtam means one who got the knowledge if from disciple succession. Shrotriyam Brahmanishtam oznacza tego, który osiągnął wiedzę poprzez sukcesję uczniów. Not by reading books or speculating. Nie przez czytanie książek ani spekulacje. Okay, any question? Czy są jakieś pytania? Okay, text 23. Bhutir Mahabhirya imam puro vibhu namaya steteyat amushupusharaha bhuikite gunam sodas tatmakam solankasita bhagavan pachchamsi me. Translation. May the Supreme Personality of Godhead, who enlivens the materially created bodies of the elements by lying down within the universe, and who, in his Purusha incarnation, causes the living beings to be subjected to the 16 divisions of material modes, which are his generators, be pleased to decorate my statements. Tekst 23. Niech najwyższa osoba Boga, który spoczywając we wszechświecie ożywia materialne stworzenie ciała elementów i który w swojej inkarnacji Purusza sprawia, że żywa istota podlega 16 grupom tworzących ją sił materialnych, będzie łaskaw ozdobić moje wypowiedzi. So this is the process. We have to please the Lord. Taki jest proces. Musimy zadowolić Pana. But nobody knows this process. Therefore, they're writing so many books, and they feel very proud that they're on the New York Times bestseller list. They sold so many books. It doesn't mean anything. Ale tacy ludzie, oni są na przykład dumni z tego, że są pierwszymi na liście bestsellerów New York Timesa, ale to wcale nic nie znaczy. It won't save you from the cycle of birth and death. To nie uratuje cię z cyklu narodzin i śmierci. But people don't believe. They think this world is all in all, and so they become very proud that I'm better than others, and I have more money than others, and I'm smarter than others. Ale ludzie nie wierzą, myślą, że są bogatsi od innych, mają więcej pieniędzy od innych, czy są mądrzejsi od innych. So we should follow in the footsteps of Sukadeva Goswami and always be thinking what I'm doing is pleasing the Lord. Więc powinniśmy podążać w ślady Śrīla Sukadevy Goswamiego i myśleć zawsze, czy to, co robimy, zadowala Pana. And giving all credit to the Lord for whatever little bit we do. I przypisywać całą zasługę Panu za to, cokolwiek sami robimy. Purport. As a fully dependent devotee,
Just let's comment about that. Znaczenie. Będąc w pełni podporządkowanym bhaktom, skomentujmy to. This is the point. The more we're dependent on the Lord, the more the Lord will work with us. He'll work through us. But as soon as we think we're independent and we can figure things out by ourselves, we don't need God, then we become more and more covered by ignorance. Chodzi o to, że im bardziej podporządkowujemy się Panu, tym więcej będzie nam objawione, podczas gdy im bardziej sami uważamy się za niezależnych, tym bardziej będziemy pogrążeni w ignorancji materialnego świata. Again, the purport, as a fully dependent devotee, Sukadeva Swami, unlike a mundane man who is proud of his own capability, invokes the pleasure of the personality of Godhead so that his statements may be successful and be appreciated by the hearers. The devotee always thinks of himself as instrumental for anything successful carried out, and he declines to take credit for anything done by himself. This is Prabhupada. Go ahead. Będąc w pełni podporządkowanym bhaktom, Shukadeva Goswami, w przeciwieństwie do zwykłego dumnego ze swoich możliwości, pragnie zadowolić osobę Boga, tak aby jego wypowiedź osiągnęła zamierzony cel i została doceniona przez słuchaczy. Jeśli jakieś przedsięwzięcie kończy się sukcesem, bhakta zawsze uważa siebie za narzędzie, nie przypisując sobie zasługi za osiągnięcie czegokolwiek. To jest dokładnie tak jak w przypadku Śrila Prabhupada. This is Prabhupada because we saw how he wrote that poem when he came to America. Just make me a puppet and in your hand, Krishna, and make me dance, make me dance, make me dance. Śrila Prabhupada napisał to w tym słynnym poemacie, który napisał w drodze do Stanów Zjednoczonych, w którym modli się do Kryszny, żeby Kryszna uczynił go swoją marionetką i sprawnym tańczył, sprawnym tańczył, sprawnym tańczył. And he clearly said how this wonderful thing has happened. When I look inside, the only thing I see is I took the order of my spiritual master as my life and soul. I tak powiedział, taką wspaniałą rzeczą jest to, że gdy patrzy tak w głąb siebie, to widzi, że jego jedyną zasługą jest to, że poważnie przyjął polecenie swojego mistrza duchowego jako całe serce i duszę. This is the quality of the devotee. He's always thinking, I don't have any good qualities, but somehow or other, Krishna has inspired me, and therefore I'm just doing what he wants me to do. And so if something comes out very successful, I never become proud. Taka jest cecha czystego wielbiciela. On zawsze przypisuje wszystkie swoje zasługi Panu, także gdy nawet będzie wspaniały rezultat, to nigdy nie staje się dumny. And if things don't turn out perfectly, that also, we don't have to lament and think, oh, I'm useless. No. The result is not in our hand. A jeśli rzeczy nie są takim sukcesem, jakbyśmy chcieli, to również nie jest to powodem, żeby się załamywać, gdyż rozumiemy, że rezultat nie leży w naszych rękach. We can try our best, but Bhagavad Gita clearly says we're not entitled to the result. The result is arranged by the Lord. Możemy starać się najlepiej jak możemy, ale nie należy nam się rezultat. Rezultat jest w rękach Pana. Just like Srila Prabhupada was trying to preach this mission in India, he went to Jhansi, the city there, and he was trying to establish this Krishna conscious movement there, but he failed. Tak jak gdy Śrila Prabhupada nauczał w Indiach, udał się do Jhansi, próbował tam ustanowić świadomość Kryszny, ale odniósł porażkę. And some of Prabhupada's godbrothers criticized him. Oh, he tried to do something, but he couldn't. He's a failure. I niektórzy bracia duchowi Śrila Prabhupada krytykowali go, że on próbował coś zrobić, ale odniósł porażkę, także zawalił. But Prabhupada didn't think he was a failure. He realized that Krishna doesn't want me to start this movement in India, and he has another idea for me. And so Prabhupada, because he was surrendered soul, he came to America. Ale Śrila Prabhupada wcale nie uważał, że on odniósł porażkę.
On po prostu, widząc, że to jego nauczanie tam nie przynosi rezultatów, to doszedł do wniosku, że Krishna ma dla niego inne plany i dlatego udał się do Ameryki. The same thing in our lives. We may not be big successful, but if we sincerely try to please Prabhupada, that is our success. Tak samo w naszym życiu, tak pozornie może się wydawać, że nie odnieśliśmy wielkiego sukcesu, ale jeśli zadowolimy Śrila Prabhupada, to jest to naszym sukcesem. The godless atheist wants to take credit, all credit for activities, not knowing that even a blade of grass cannot move without the sanction of the Supreme Personality, Supreme Spirit, the personality of Godhead. Sukadeva Goswami, therefore, wants to move by the direction of the Supreme Lord, who inspired Brahma to speak the Vedic wisdom. The truth described in the Vedic literatures are not theories of mundane imagination, nor are they fictitious, as the less intelligent class of men sometimes think. The Vedic truths are all perfect descriptions of the factual truth without any mistake or illusion. And Sukadeva Goswami wants to present the truths of creation not as a metaphysical theory of philosophical speculation, but as the actual facts and figures of the subject, since he would be dictated to by the Lord exactly in the same manner as Brahmaji was inspired. As stated in the Bhagavad Gita 15:15, the Lord is himself the father of the Vedanta knowledge. And it is he only who knows the factual purpose of the Vedanta philosophy. So there is no greater truth than the principles of religion mentioned in the Vedas. Such Vedic knowledge or religion is disseminated by authorities like Sukadeva Goswami because he is a humble, devotional servitor of the Lord who has no desire to become self-appointed interpreter without authority. That is the way of explaining the Vedic knowledge, technically known as parampara system or descending process. Natomiast bezbożny ateista pragnie w takiej sytuacji przypisać wszelką zasługę sobie, nie wiedząc, że nawet źdźbło trawy nie może poruszać się bez pozwolenia Najwyższego Ducha, osoby Boga. Dlatego też Shukadeva Goswami pragnie działać zgodnie ze wskazówkami Najwyższego Pana, który zainspirował Brahmę do wypowiedzenia wiedzy wedyjskiej. Prawdy opisane w literaturze wedyjskiej nie są ani teoriami stworzonymi przez zwykłą wyobraźnię, ani też fikcją, jak myślą czasami mało inteligentni ludzie. Wszystkie prawdy wedyjskie są doskonałymi opisami rzeczywistej prawdy, wolnymi od jakiegokolwiek błędu lub złudzenia. Shukadeva Goswami pragnie przedstawić prawdę o stworzeniu nie jako metafizyczną teorię spekulacji filozoficznej, ale jako rzeczywisty obraz zagadnienia. Jest to możliwe, gdyż Najwyższy Pan będzie dyktował mu wszystko dokładnie tak samo, jak zrobił to kiedyś w stosunku do Brahmadzi. Jak powiedziane jest w Bhagavad Gicie 15:15, Pan jest ojcem wiedzy Vedanty i jedynie On zna prawdziwy sens filozofii Vedanty. Nie ma więc prawdy wyższej niż zasady religijne opisane w Vedach. Wedyjska wiedza, czy też religia rozpowszechniana jest przez takie autorytety, jak na przykład Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami może rozpowszechniać wiedzę wedyjską, gdyż jest on pokornym i oddanym sługą Pana, wolnym od pragnienia stania się samozwańczym interpretatorem, pozbawionym jakiegokolwiek autorytetu. Taki jest sposób objaśniania wiedzy wedyjskiej. Sposób ten nazwany jest fachowo systemem parampara albo procesem zstępującym. The intelligent man can see that without mistake that any material creation, whether one's own body or fruit or flower, cannot beautifully grow up without the spiritual touch. The greatest intelligent man of the world, or the greatest man of science, can present everything very beautifully, only insofar as the spirit life is there, or insomuch as the spiritual touch is there. Therefore, the source of all truth is the Supreme Spirit, and not gross matter, as wrongly conceived by the gross materialists. We get information from the Vedic literature and the Lord himself, that the Lord himself first entered the vacuum of the material universe, and thus all things gradually develop one after another. Similarly, the Lord is situated as localized Paramatma
in every individual being. Hence, everything is done by him very beautifully. The 16 principal creative elements, namely earth, water, fire, air, sky, and the 11 sense organs, first developed from the Lord himself, and were thereby shared by the living entities. Thus, the material elements were created for the enjoyment of the living entities. The beautiful arrangement behind all material manifestations is therefore made possible by the energy of the Lord, and the individual living entity can only pray to the Lord to understand it properly. Since the Lord is a supreme entity, different from Sukadeva Goswami, the prayer can be offered to him. The Lord helps the living entity to enjoy material creation, but he is aloof from such false enjoyments. Sukadeva Goswami prayed for the mercy of the Lord, not only for being helped personally in presenting the truth, but also for helping others to whom he would like to speak. Każdy inteligentny człowiek jest w stanie bezbłędnie zauważyć, że żadna ze stworzonych rzeczy materialnych, na przykład nasze ciało, owoc, kwiat, nie mogła tak pięknie rozwinąć się bez duchowego dotyku. Największy z inteligentnych ludzi tego świata, czy też największy naukowiec, może mówić o czymś bardzo pięknie tylko wtedy, kiedy w jego ciele obecne jest duchowe życie. Innymi słowy, dotyk duchowy jest tutaj rzeczą konieczną. Widzimy więc, że źródłem wszystkich prawd jest najwyższy duch, a nie fizyczna materia, jak błędnie uważają zatwardziali materialiści. Z pism wedyjskich dowiadujemy się, że na początku Pan osobiście wkroczył w pustkę materialnego wszechświata i dzięki temu stopniowo wszystko się rozwinęło. Analogicznie Pan obecnie jest w każdej żywej istocie jako zlokalizowana Paramatma i skutkiem tego może wypełniać On wszystko w sposób bardzo piękny. Istnieje 16 zasadniczych elementów twórczych: ziemia, woda, ogień, powietrze, przestrzeń, 11 organów zmysłowych. Elementy te rozwinęły się z samego Pana, który następnie nie podzielił się nimi z żywymi istotami. Materialne elementy zostały więc stworzone dla przyjemności żywych istot. Ten piękny porządek, kryjący się za wszystkimi materialnymi manifestacjami, możliwy jest dzięki energii Pana i indywidualna żywa istota może jedynie modlić się do Pana o umożliwienie jej prawidłowego zrozumienia tych rzeczy. Modlitwa może zostać skierowana do Pana, ponieważ jest On najwyższą istotą różną od Szukadewego Swamiego. Najwyższy Pan pomaga żywej istocie cieszyć się stworzeniem materialnym, jednakże On sam nie jest zaangażowany w ten złudny odbiór przyjemności. Szukadewa Goswami modli się do Pana o łaskę nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Prosi on, aby Pan umożliwił mu właściwe przedstawienie prawdy i pomógł osobom, które będą go słuchać. Text 24. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedase Papur Gyanam Ayam Shomya Yanmukam Bu Usavafam Savam. Translation. I offer my respectful obeisances unto Srila Vyasadeva, the incarnation of Vasudeva, Krishna, who compiled the Vedic literatures. The pure devotees drink up the nectarine knowledge, transcendental knowledge, dropping from the lotus-like mouth of the Lord. Tekst 24. Składam pełne szacunku pokłony Śrila Vyasadewie, który jest inkarnacją Vasudevy i który skompilował pisma wedyjskie. Czyści baktowie spijają nektar transcendentalnej wiedzy, sączący się z lotosowych ust Pana. Report. In pursuance of the specific utterances, Vedase, or the compiler of the system of transcendental knowledge, Sridhar Goswami has commented that the respectful obeisances are offered to Srila Vyasadeva, who is the incarnation of Vasudeva. Srila Jiva Goswami has agreed to this, but Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has made a further advance, namely that the nectar
from the mouth of Lord Krishna is transferred to his different consorts, and thus they learn the finer arts of music, dance, dressing, decoration, and all such things, which are relished by the Lord. Such music, dance, and decorations enjoyed by the Lord are certainly not anything mundane, because the Lord is addressed in the very beginning as para, or transcendental. The transcendental knowledge is unknown to the forgotten conditioned souls. Srila Vyasadeva, who is the incarnation of the Lord, thus compiled the Vedic literature to revive the lost memory of the conditioned souls about their eternal relationship with the Lord. One should therefore try to understand the Vedic literature, or the nectar transferred by the Lord to his consorts in the conjugal humor from the lotus-like mouth of Vyasadeva or Sukadeva. By gradual development of transcendental knowledge, one can rise to the stage of the transcendental art of music and dance displayed by the Lord in his Rasa Leela. But without having the Vedic knowledge, one can hardly understand the transcendental nature of the Lord's rasa dance and music. The pure devotees of the Lord, however, can equally relish the nectar of the form of the profound philosophical discourses, and in the form of kissing by the Lord in the rasa dance, as there is no mundane distinction between the two. Śrimad Swami stwierdza, że użycie w tym wersecie słowa Vedase, kompilator systemu wiedzy transcendentalnej, oznacza, że pokłony ofiarowane są Śrila Vyasadewie, inkarnacji Vasudevy. Śrila Jiva Goswami zgadza się z tą opinią, ale Śrila Vishwanatha Chakravarti Thakura posuwa się jeszcze dalej. Stwierdza on, że nektar z ust Pana Kryszny przekazywany jest jego różnym małżonkom, które dzięki temu uczą się sztuki muzycznej, tańca, ubierania, ozdabiania i innych rzeczy, którymi rozkoszuje się Pan. Rzeczy takie jak muzyka, taniec i sztuka ozdabiania, których przeznaczeniem jest sprawianie przyjemności Panu, nie są oczywiście niczym pospolitym, gdyż już na samym początku tych modlitw Pan został określony jako para, czyli transcendentalny. Ta transcendentalna wiedza nie jest znana uwarunkowanym, pogrążonym w zapomnieniu duszom. Śrila Vyasadeva, będąc inkarnacją Najwyższego Pana, ułożył pisma wedyjskie z myślą o przywróceniu uwarunkowanym duszom wiedzy o ich wiernym związku z Panem. Zatem pisma wedyjskie, czyli nektar przekazywany przez Pana i jego towarzyszkom mającym z nim związek małżeński, należy próbować zrozumieć z lotosowych ust Vyasadevy lub Shukadevy. Stopniowe rozwijanie wiedzy transcendentalnej umożliwi nam wzniesienie się do poziomu transcendentalnej sztuki tańca i muzyki demonstrowanej przez Pana w jego rasa lila. Zrozumienie transcendentalnej natury tańca i muzyki rasa jest bardzo trudne bez posiadania wiedzy wedyjskiej. Czyści baktowie Pana zawsze jednak rozkoszują się tym nektarem w ten sam sposób, bez względu na to, czy są to głębokie dyskusje filozoficzne, czy też pocałunki Pana w tańcu rasa. Ich radość jest jednakowa, gdyż pomiędzy tymi dwoma formami nektaru nie ma żadnej materialnej różnicy. Okay, so again, it's a gradual process. We have to first understand we're not this body. We have to be convinced about that. Then we have to be convinced that Krishna is God and that we can only get knowledge from him by submissive hearing and not challenging. Like this, so gradually the knowledge will be given to us. And then we'll understand the rasa dance more and more. Więc nie jest to żaden materialny sposób. Musimy najpierw zrozumieć naszą pozycję w związku z Panem, rozumiejąc, kim tak naprawdę jesteśmy, i wówczas stopniowo ten taniec rasa będzie nam objawiony wewnątrz serca. In this way we'll always remain humble, even we may know that we know more than anybody else in the whole world. Prabhupada was in that position. He knew he had knowledge of the Lord that nobody else in the whole world had, but still he was humble.
W ten sposób będziemy pokorni, nawet posiadając wiedzę, której nie ma nikt na całym świecie. Śrila Prabhupada był właśnie na tej pozycji. On wiedział o rzeczach, których nikt w świecie nie wiedział, a jednak mimo to nadal był pokorny. So similarly, all of us, by the mercy of Srila Prabhupada and Krishna, we have much more knowledge than the mundane people, but we have to Podobnie. present it very humbly and understand that the Lord is the one who is, you can say, directing us, and that the Lord in someone else's heart will approve of what we say. So we won't be proud, oh, I made him a devotee. No, Krishna makes him a devotee from within his heart, because he accepts what you say, but still Krishna is the one who makes him a devotee, not you. Podobnie my wszyscy posiadamy dzięki łasce Guru i Kryszny wiedzę, która nie jest dostępna dla nikogo, ale nadal mimo to pozostajemy pokorni i nawet jeśli wskutek naszego nauczania ktoś zostanie wielbicielem, to my nie jesteśmy dumni, myśląc, że to dzięki nam ta osoba została wielbicielem. To jedynie jest łaską Kryszny, który będąc w naszym sercu tak umożliwił nam być tego pośrednikiem. We saw that, I had personal experience of that my godbrothers were criticizing me, but how many devotees have you made? So they were very proud that they had made so many devotees, but then later on they fell down. Widziałem to w moim praktycznym życiu. Niektórzy bracia duchowi byli tacy bardzo dumni, zarzucając komuś, a ilu wielbicieli ty zrobiłeś, podczas gdy oni sami myśleli, że zrobili tak wielu wielbicieli, ale z czasem oni po prostu upadli. The real devotee never thinks, oh, I made devotee, I did so many wonderful things. No, he's thinking, Krishna used me. That's my only credit. I allowed myself to be used by Krishna. Podobnie taki prawdziwy bhakta, on nigdy nie myśli, że zrobiłem tylu wielbicieli, czy zrobiłem takie czy inne wspaniałe rzeczy. On po prostu wie, że jego jedyną zasługą jest to, że pozwolił samemu być narzędziem Kryszny. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Hare Krishna Guru Maharaj. There are a couple of questions from Belarusian devotees, and Okay. there is one comment regarding the yesterday's celebration of the Govardhana Puja. Can I share it? This comment. Please. This festival was simply magical. The devotees tried very hard to please the Lord by serving together. The altar of the deities was decorated very beautifully and Where was this? magnificently. This is in Belarus, in Minsk. Where? Minsk. Okay, thank you. So there was a Abhisheka of 4 Girirajas. There was a lively kirtan and dancing. About 150 people came. And then, God. yes, Giriraj walked around the whole big cake. And then there was a lecture. Jai Giriraj Maharaj. So this is a comment from Belarusian devotees, which provided Jai Giriraj. Jai. So, and I have a couple of questions. Poczekaj, najpierw był taki komentarz od Bhakty z Białorusi, który podziękował za wspaniały festiwal Govardhana Puja. Był on wręcz magiczny. Tam Bhaktowie mieli wspaniały kirtan, okrążając to wzgórze Govardhan, a potem był wykład. Także tam w Mińsku na Białorusi około 150 bhaktów uczestniczyło w tym przecudownym festiwalu. And now we have another big festival coming, Prabhupada's Disappearance Day. A teraz zbliża się inny wielki, wspaniały festiwal, Dzień Odejścia Śrila Prabhupada. When is it coming for you? Kiedy to u was wypada? On Friday. Shiva, when do you have it Thursday or Friday? Friday. Piątek. Friday. Okay, I think we have it Thursday here. W Stanach to będzie w czwartek, ale w Polsce w piątek. The next
The question you had? A co to było za Arishaki? pytanie? Yes, Guru Maharaj, also from the devotees from Belarus. So Mataji Trilokya Sundari asks, I heard in the lecture that we will have to pass the test of sincerity. Please tell me how to pass the sincerity test. being sincere. Mataji Trilokya Sundari pyta odnośnie tego testu, odnośnie szczerości, jakie musimy zdać. Więc czy Maharaj mógłby powiedzieć, w jaki sposób możemy być szczerzy? I Maharaj odpowiadał bardzo prosto, po prostu będąc szczerym. It's not a trick. Prabhupada was asked this, how do we be sincere? He said, you be sincere by being sincere. To nie jest żaden tryk. Prabhupada odpowiadał, że po prostu jesteś szczery, będąc szczerym. Gopavani wants to add something? Golubowani chce coś dodać? I think you got the jinx of it. Sincere means we just have to follow what first we have to follow what the authorities are asking us to do. This is the sincerity. The sincerity means to act independently from the system. Yeah. So that's my understanding of sincerity. That's good. That's good. Anybody else have an understanding? Golubowini Mataji wyjaśnia, że bycie szczerym oznacza po prostu w pierwszej kolejności podporządkowaniu się autorytetom swoim lokalnym. Maharaj pyta, czy ktoś inny jeszcze chciałby się podzielić swoim zrozumieniem. Shivananda must have a comment that would enlighten us. No, that's very simple. You just be sincere. What else? There is no like magic trick. Okay. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Вы однажды сказали, что искренность означает перестать держаться за свои привязанности, за свои привычки. Who's translating Russian? Kto tłumaczy rosyjski? I'm translating, I'm sorry. So Prabhu commented that once, Guru Maharaj, you said that to be sincere is to give up your material attachment. Kiedyś Guru Maharaj powiedział, że bycie szczerym oznacza porzucenie swoich materialnych przywiązań. So from today, let's make it a vow. All of us, we're going to give up our material attachment. Także od dzisiaj wszyscy ślubujmy porzucić swoje materialne przywiązania. Haribol! Haribol! Okay, now we have time for japa. Dobrze, to teraz mamy czas na japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare. Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram. Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna.
Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, 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 Hare Rama Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Rama, Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Rama, Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare Krishna. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, 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 Hare Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Rama, Rama Hare Hare, Rama, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Hare, Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama, 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Krishna, Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Okay, Hare Krishna. time. Już czas. Jego świętą I'll miłość see you Trivikrama. tomorrow. Jego świętą See you miłość tomorrow, Guru Trivikrama Maharaj. Swami. Hare Krishna. Bye. Hare Krishna, Guru Maharaj, dziękujemy. Dziękujemy Bye, Śrimada Ki. Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Dziękujemy Śrimada Prabhu za Twoją służbę. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, bądź zdrowy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia do jutra. Hare Krishna, do zobaczenia. Hare Krishna, do Dziękujemy siostrzyctwo z zobaczenia. Duma. Do jutra. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna.